What type of connection are useful? A lot of them. Number 2. Yeah, what types of connections are useful? Lots of them. Yeah. Number 3, who might be useful people to talk to? Yeah. Ex-colleagues. Colleague. Yeah. Number 4. What do shy people do a lot? Say thank you. Say sorry. Say sorry. Number 5. Yeah. What does apologizing a lot make you seem unprofessional? Yeah. Where should you look when talking to people? Their eyes. Their eyes. Their eyes. Yeah. What should you give contact your business card? Yeah. 1.7. Number one. Hi James, I'm Vanessa. I don't think we are meeting before. Koreknya yang bagian meet jadi met, yang meeting jadi met before. Coba dibaca lagi kalimatnya dalam bentuk. Hi James, I'm Vanessa. I don't think we are met before. Yeah. Number 2. Ashley, I'd like introduce. Ashley, I'd like introduce. Bentar. Ashley. 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 Coba deh. Ashley. Ashley, I'd like introduce you to my colleague Neil. Di koreknya belum diisi, soalnya nggak tahu yang mana. Maksudnya kolegnya belum diisi, belum tahu yang mana. Ya, jadi number 2 tuh sama Firna dikosongin karena nggak tahu jawabannya. I'd like to, harusnya kan I like to introduce you. I like introduce you to my colleague Neil. Okay. Actually, like to harusnya I like to introduce you. I'd like to introduce you to my colleague Neil. Oke, sebentar. 1.7. Bentar. Itu tuh dilihat dari cara penggunaan verbnya ya, Miss. Ya. 1.7 ya. Jadi. Ya. Number 2. Number 2. I'd like to introduce. Ya, benar kan? Jadi, I'd like to. Sure aja sih. Jadi, I'd like to introduce you to my colleague Neil. Jadi, setelah like itu ditambahkan to. Ya, sebelum introduce, dia ditambahkan to. I'd like to introduce you to my colleague Neil. And number 3. Berarti ini correctionnya tuh beda-beda ya, Miss. Nggak selalu dari verbnya, tergantung dari kalimatnya. Ya. Number 3. Number 3. Miss. I enjoying the presentation. Are you? Diganti jadi I enjoy the presentation. Are you? I enjoying the presentation. Are you? Nah, kalau ini kan termasuk question tag ya. Ya. Are you? Jadi kalau kalimatnya positif, maka question tag-nya akan berubah menjadi negatif. I enjoying the presentation. Aren't you?
Oh, berarti aren't jadi aren't ya, Miss? Iya, aren't you? I Aren't enjoy. you. Terus kemudian kalau dalam bentuk present continuous, setelah I, subjek, biasanya ditambahkan apa? Ditambahin ini apa to be. Ya, jadi harusnya jadi apa? I Bukan am I enjoying enjoy. kan? Ya, I'm jadi I enjoying. am enjoying I'm enjoying the presentation. presentation. Aren't you? Aren't you? Oh, okay, Miss. Number 4. Nice to meet you, Bethany. How do you do? How Awalnya do kan you how do? do you doing Ya, diganti jadi how do you do. betul. Ya, selanjutnya 1.8. Bentar, Miss. Yang number one, are you enjoying? Hello Frank. Coba dibaca semuanya. Okay, Miss. Hello, Frank. Hello, Frank. Are you enjoying the conference? Ya. Are you enjoying the conference? Number 2. Wilfred, I'd like you to Wilfred. meet Wilfred. Wilfred. I'd like you to meet Roger, our new friends officer. Officer. Ya. Number 3. Serena, it's really great to see you again after so long. Yeah, it's really great to see you again after so long. The last one. I usually enjoy workshop, but I'm not finding this one interesting. Ya. Nah, ini ada S-nya, maka harus dibaca ya. Workshops, ya. Stop. I usually enjoy workshops, but I'm not finding this one interesting. Interesting. Oke. Ya. Selanjutnya kita masuk ke ini ya. Getting to know colleagues. Ini cara bacanya colleagues, artinya rekan. Ketika kita membicarakan tentang pengalaman kita di masa lampau dalam hal yang baik ya untuk mengetahui orang lain, rekan kerja kamu, di sini kita bisa menggunakan past simple dan past continuous tense yang biasa sering digunakan ya. Jadi cara membentuk kalimatnya adalah seperti ini. Menggunakan past simple ketika membicarakan tentang suatu single ya, about a single completed action in the past habit or a state that was true for a time in the past. Contohnya, what did you do before you came here? Apa yang kamu lakukan sebelum kamu bekerja di perusahaan ini? Maksudnya ya, I fix computers. Jadi fix-nya kan ditambahkan ed, bentuk lampau ya. I work for TCE Consultants. Ini juga bentuk lampau. Dan ini juga adalah bentuk lampau yang lain lagi ya. Ini adalah irregular. I ran my own construction company. Aku menjalankan perusahaanku sendiri ya di bidang konstruksi. I was a legal assistant. Aku adalah legal assistant. Aku dulunya adalah seorang legal assistant. Nah, ketika kita menggunakan past continuous, yaitu adalah untuk kejadian about ongoing actions, tentang hal atau aksi yang masih sekarang terjadi tapi dilakukan di waktu sebelumnya. Contohnya adalah, what was your last job like? Seperti apa ya pekerjaan kamu sebelumnya? Awful. I was working 60 hours a week before I came here. Ya, bisa dilihat ya, di sini ada penggunaan was working. Sebelumnya aku tuh bekerja 60 jam ya seminggu sebelum aku akhirnya masuk ke perusahaan ini. Ya. Jadi I was working ditambahkan di dalam kalimat ini. Nah, bagaimana caranya membentuk kalimat the past simple and the past continuous? Kalau past simple aku yakin udah pada tahu ya. Jadi past simple itu biasanya digunakan dengan ditambahkan ed kata kerjanya ya. Kemudian kalau past continuous itu biasanya ditambahkan was atau were di sebelum kata kerjanya
dan kata kerjanya harus ditambahkan ing ya di akhir kalimatnya. Contohnya adalah I, past continuous-nya adalah was working, dan rest of clause-nya 60 hours a week. Ya. Selanjutnya past simple-nya adalah before I came here. Miss, ini buku yang praktis ya, Miss? Bukan, ini bisnis. Bisnis Oh, iya. course. Nanti aku kirim. Oh, iya. Oke, selanjutnya coba kita masuk ya ke penggunaan masing-masing. Ya, kita betulkan kalimatnya. Masing-masing kalimat ini. Nah, di sini kita bisa lihat I started my own printing company more than 10 years ago. Jadi kita di sini karena udah ada sinyal words-nya ya di sini 10 years ago, artinya ini masuknya ke past tense kan. Jadi pakainya I started. Ya. Untuk number 1 Kak Firna. Saya lompat, Miss. Langsung ke past tense. Past tense ini bisnis Kak, bukunya beda lagi. Okay. They began. Oh, ini pilihan kan yang Miss? Ya, pilihan. To sell. Oh, were beginning to sell more when the shop suddenly closed last year. Ya. They were beginning to sell more when the shop suddenly closed last year. Number 2, Kak Soraya. Sorry ya, Miss. Karena sore belum fokus ke pas. Jadi, bentar ya. Kalau past tense ya, jadi kalau misalnya kejadiannya itu sudah berlalu, ya seperti ini, 10 tahun yang lalu. Artinya kan masuknya past tense. Jadi bentuknya kata kerjanya ditambahkan ed. Oke, ini udah di past continuous. Nah, kalau past continuous, ya perbedaannya dengan past continuous tadi di sini, ya kalau past simple, itu kan kata kerjanya hanya ditambahkan ed ya, artinya bentuknya lampau. Tapi kalau past continuous itu untuk membicarakan tentang kejadian yang berlangsung saat ini, tapi sudah dilakukan di masa yang lampau. Ya. Use the past continuous to talk about ongoing action that were in progress at a certain time in the past. Jadi contohnya seperti ini. What was your last job like? Seperti apa sih pekerjaan kamu terakhir kali? Seperti apa sih pekerjaan kamu terakhir kali? Artinya kan udah lampau nih. Awful. I was working 60 hours a week before I came here. Ya. Itu sangat buruk ya. Aku bekerja 60 jam seminggu sebelum aku masuk ke perusahaan ini. Nah, jadi kalau yang past tense itu biasanya ada keterangan waktunya seperti ini ya. 10 years ago, last December, 2 years ago, pokoknya ada kata ago, terus ada last year ya. Itu dia termasuk past tense. Okay, number 2. Number 2, I was losing my job. Nah, ini kan ada last December. I lost my job when the factory closed last year, last December. Jadi kalau past tense itu biasanya ada kata-kata, ada sinyal words ya kita bilangnya. Sinyal words-nya itu ago, last, ya. Jadi kalau ada ago-nya seperti 10 years ago, last December, 2 years ago. Ini pas continuous atau pas biasa? Past tense. Jadi di sini ya membicarakan tentang past simple. Past simple itu past tense dan past continuous. Past continuous. Jadi ada 2 tenses. Kira-kira udah paham belum, Kak? Enggak.
Tapi udah lah, Miss, sore ikutin aja dulu. Jadi past continuous ini ya membicarakan tentang ya. Kalau past continuous sendiri kan artinya adalah masa lalu yang terus-menerus. Ya, maksudnya masih terus-menerus berlangsung. Past continuous artinya seperti itu. Ya, ongoing actions, aksi yang sedang berlangsung that were in progress at a certain time in the past. Yang sudah terjadi di masa yang lampau. Aksi yang masih berlangsung yang sudah terjadi di masa yang lampau. Ya, jadi contohnya seperti ini. I was working 60 hours a week before I came here. Ya, aku dulunya bekerja 60 jam seminggu sebelum aku masuk ke perusahaan ini. Jadi number 2, I lost ya. I lost my job when the factory closed last December. Ya, udah paham belum Kak? Ini masih bingung nih Kak Soraya. Iya, lanjut aja lah, Miss, sore lihat aja dulu. Oke, selanjutnya Kak Firna. Ya, Miss. Number 3. Number 3, I was getting promoted to senior manager in 2015. 2015. Ya, 2015. Jadi pilihannya yang mana? I was Yang was delighted. getting. I was getting promoted to senior. Ya, betul ya. I was getting promoted to senior manager in 2015. Oke, selanjutnya Kak Soraya. Number 4. Sore Oh. aja dulu, Miss. Oh, tuh. Oke, Kak Firna. We remove. Bukan remove. We move, nggak ada ri-nya. Oh ya. We move here when my wife. Oh ya. When my wife found a new job 2 years ago. Ya, number 5. I was training to be a chef when I was given this award. Number 6. When I work tadi udah benar. When I work 90 hours a week, I was feeling exhausted all the time. All the time. Yeah. Number 7. When I was a photographer, I was meeting a lot of famous people through my work. Through my work. Yeah. When I was a photographer, kan P ketemu H dibikinnya F. When I was a photographer. I was meeting ya. I was meeting a lot of famous people through my work. Ya, selanjutnya ini adalah bentuk past tense ya, digunakan dalam kesopanan, politeness. Ya. Jadi di sini kamu bisa mendengar ya bahwa ada 2 orang yang bertanya tentang kejadian yang berlangsung di masa lampau ya, in the past tense. This makes the question more polite. Ini membuat bentuknya pertanyaan ini menjadi semakin sopan ya. Contohnya do ini bisa dirubah menjadi did ya ketika menggunakan kalimat pertanyaan yang lampau. Contohnya adalah did you want a tour of the office? Did you want a tour of the office? Nah, untuk past tense ini kadang-kadang ya digunakan juga untuk membuat kalimat ya, digunakan untuk membuat kalimat
yang sopan atau permintaan yang sopan. Contohnya adalah I wanted to ask about the company's history. Aku ingin meminta ya tentang sejarahnya perusahaan ini. Ya. Selanjutnya di sini ya adalah exercise ya menandai kalimat yang sesuai. Ada 2 kalimat di sini, yang mana kira-kira yang lebih sesuai. Ya, for example, did you want some more coffee? Atau do you wanting some more coffee? Jadi yang Did you lebih want tepat kan some? ya yang atas. Ya, number 1, coba Kak Firna. I was to look for another job. I was looking for another job. The answer is The answer. the answer is I was looking for another job. Yeah, I was looking for another job. Number 2. Number 2, I was wondering if you could help. I was wondered if you could help. Yeah, I was wondering if you would help. Number 3. Number 3, were you working as waiter? Where you work as a waiter? Ya. Number 4. Number berapa? Number 4. Number 3 jawabannya yang where you work as a waiter. Were ya, bukan where. Oh ya. Were you work as a waiter? Ya, selanjutnya. Okay, no. They weren't employing young people. They weren't employing young people. Young people. Number 5. Number 5. I didn't enjoy my last job. I didn't enjoy my last job. Ya, number 6. Number 6. Did you work in a hotel? Ya. Did you work in a hotel? Did you work in a hotel? Yes. Ya. Selanjutnya kita masuk ke present perfect simple. Ya. The present perfect simple ini biasanya digunakan untuk hal-hal atau acara-acara yang berlangsung saat ini tapi lampau. Recent past. In the recent past. Still have an effect on the present moment. Contohnya, so have you worked in a team before? I have worked in a few different teams. Ya, jadi di sini tanggalnya itu kan sudah specified ya. Jadi bisa menggunakan present perfect. Jadi present perfect ini digunakan. Atau kalau misalnya tanggalnya itu belum specified, belum ditentukan gitu ya. No, I haven't worked in a team before. Ini kan artinya adalah apakah kamu sudah pernah bekerja di dalam tim? Ya. Aku sudah pernah bekerja di dalam beberapa different team, ya tim yang berbeda-beda. Tim yang berbeda-beda. Ya, aku tidak pernah bekerja di dalam tim sebelumnya. Ya, atau di sini ada specified date-nya ya, specific date-nya, tanggal detailnya atau tanggal jelasnya, tanggal spesifiknya. Ya, a specific date is given, so the past simple is used. Jadi kalau ada tanggal spesifiknya, itu bisa menggunakan present perfect simple. Ya, jadi contohnya, I worked in a small team in 2005. Ya, jadi bagaimana caranya membentuk present perfect simple? Ya, jadi setelah subjek I,
kemudian have atau has, digunakan have atau has, dan past participle atau bentuk ketiga. Maka rest of sentence-nya adalah in a few teams. Jadi I have worked in a few teams. Selanjutnya kita masuk ke latihannya, exercise. Mengisi yang kata-kata yang kosong menggunakan jawabannya di sini. Ya. Kata kerja di sini dalam bentuk present perfect simple. Jadi Susan has worked here since she graduated from college 5 years ago. Susan pernah bekerja di sini sejak dia lulus dari kampusnya 5 tahun yang lalu. Jadi work-nya itu kalau present simple itu bentuknya ketiga ya. Dan setelah Susan biasanya menggunakan has atau have. Untuk number 1, dilanjutkan Kak Firna. Number 1, he take 50 days of sick this year already, and it is only May. Gimana? He was taken. He was taken ya. Kan bentuk taken. Uh, He was taken 50 days of sick this year already, and it is only May. on May. Number 2. Julia has a lot of experience. She was managed. He has atau have? Nggak pakai was. Kan pakainya have atau has. Bukan was. Oh, he has. She has. Yeah. Manage this department for years. Yeah. Number 3. They have employed more than 30 people over the years. Number 4. Number 4, John has trained lots of young employees across a few different teams. Number 5. I'm so happy. I'm so happy. I was. Kok was Kak? I has. Nggak pakai was. Iya, salah. I has finished my apprenticeship. Ini magang ya. Apprenticeship. Ulang. Apprenticeship. Diulang. Apprenticeship. Salah. Dibaca hurufnya yang jelas. Itu kan ada N sama T-I-C-E. Apprenticeship. Bukan. Apprenticeship. Apprenticeship. Kamu bacanya jangan buru-buru. Coba pelan-pelan aja. Apprenticeship. Kurang N. Apprent. Ini kan N. Apprenticeship. Masih kurang. Ya, ini coba dipisah. Apprenticeship. 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 Ya. Ini artinya magang ya. Oh, magang, apprenticeship. I am so happy. I have finished my apprenticeship at last. Ya, number 6. My manager has approved my vacation days. I'm going to Italy in July. Ya, approved. Selanjutnya kita akan mendengarkan audio dan menjawab pertanyaan berikut ini ya. Oh iya, karena tadi kan Kak Soraya keluar ya. Ya. Jadi nanti kita selesainya jam 11 ya. Oke, Miss. Kak Sorayanya mengundurkan diri.
Jadi nanti kelas sendiri ya, Miss? Kelas. Dan durasinya 60 menit ya. Oke, Miss. Bentar. 2.9. Listening ya, Miss? Susan has worked here since she graduated from college 5 years ago. Bentar. Hi, I'm Jack. I noticed you were around yesterday. Is this your first week at CIE? Hi, Jack. I'm Susie. Yes, I started on Monday. How are you settling in? Well, thanks. Though it's a lot different from my last job. I was working for Cabin Cameras before I moved here, and this is a much bigger company. Oh, what did you do at Cabin Cameras? I was a PA for the director. I've never worked in HR before, but a lot of the skills are very similar. This was my first job in HR too, and I've been here for 3 years now. Before this job, I was working in the finance department. With the same company? Yes, I've worked for CIE since I left college. They've been really good employers. That's good to know. I've got to go, but if you need anything, my office is just down the hall. Thanks. That's very kind of you. See you around. Oke, dapat Miss Kak? mau diulang. Ada yang Oke. ketinggalan beberapa. Bentar ya. Hi, I'm Jack. I noticed you were around yesterday. Is this your first week at CIE? Hi, Jack. I'm Susie. Yes, I started on Monday. How are you settling in? Well, thanks. Though it's a lot different from my last job. I was working for Cabin Cameras before I moved here, and this is a much bigger company. Oh, what did you do at Cabin Cameras? I was a PA for the director. I've never worked in HR before, but a lot of the skills are very similar. This was my first job in HR too, and I've been here for 3 years now. Before this job, I was working in the finance department. With the same company? Yes, I've worked for CIE since I left college. They've been really good employers. That's good to know. I've got to go, but if you need anything, my office is just down the hall. Thanks. That's very kind of you. See you around. Ya, dapat Kak? Work. Dapat? Dapat. Ya. Number 1. Susie's Number 1. Hmm? Susie previous company was smaller. False. Ya, yang benar apa? Too much. Too much. Ya, tadi bilangnya. Smaller. Okay. Number 2. Number 2, Susie has always worked in HR. False. False. Ya, yang benar? VR. VR. VR apa? Kalau nggak salah tadi kerjanya bukan jadi HR. Tapi VR. VR Ya. apa? Coba kita dengerin lagi. Hi, I'm Isi aku Jack. salah. I noticed you were around yesterday. Is this your first week at CIE? Hi, Jack. I'm Susie. Yes, I started on Monday. How are you settling in? Well, thanks. Though it's a lot different from my last job. I was working for Cabin Cameras before I moved here, and this is a much bigger company. Oh, what did you do at Cabin Cameras? I was a PA. Sebentar.
Ya, jadi yang ini bukan was smaller tapi was bigger. Tadi dia bilang was Oh, bigger. Dan was terus yang bigger. ini PA ya, bukan V. Apa tadi kamu bilang? VR. Iya, Tapi PA. PA tahu nggak apa artinya? Nggak tahu, Miss. Ya, PA kan PA ya, bacanya PA. Oh, Ini artinya PA. personal assistant. Oh, personal assistant. Ya. Oke, lanjut number 2. Number 2, false. Number 2 false. Ya, Yang benar? yang benarnya dia dulu kerjanya PA, personal assistant. Jadi Suzy nggak selalu kerja jadi HR. Itu number 2 kan. Number 3. Oh, number 3 false karena he has worked for CIE 3 years. 3 years. Number 4. Number 4, Jack has never worked for another company. False. Yang benar? Jawaban yang betulnya dia pernah kerja di perusahaan lain tadi katanya, tapi dengan itu sama. Dengan itu sama apa? Dengan apa? Posisi yang sama. Posisi yang sama. Jack has never worked for another company. Jack belum pernah bekerja untuk perusahaan lain. Oke, jadi sebelumnya sudah pernah ya. Ya, udah pernah bekerja. 5. Number 5, Jack and Suzy always work the same day. Days. The same days. True. True. Oke, selanjutnya di sini kita akan coret ya salah satu kata di masing-masing kalimat. Kemudian kita akan mengucapkannya dengan nyaring. Ya. Contohnya number 1, for example, I have worked in marketing since 1995. Ya. Selanjutnya number 1. Number 1, I drove. Bukan drove. Bukan drove. Drove. Apa? Drove. Bukan drove. Yang lain dari drove apa? Itu kan ada 3. Oh, I was driving taxi when I saw this job advertised. Taxis. Advertise. Bukan ini nih. Oh, Bacanya apa? Taksi. Sis, ada S-nya. Taxis. Ya, I was driving I was taxi driving. Yeah. when I I was saw driving. this job advertised. Jadi kan di sini pakainya was Advertised. driving. Ya. Karena dia kan lihatnya tuh udah lampau, tapi sambil dia ngeliat tuh sambil dia nyetir. Ya, makanya ini pakainya was driving. Number 2. Number 2. Number Dibaca. 2, I manage. Ya. Ya. I have managed account for this company for 7 years. Number 3. Number 3, I have bought my first business in 2009. Ya, number 4. Iya benar. I was studying in college when I saw this job. Ya, number 5. They have invested in this company this 2010. They apa tadi? They invested. They have invested in this company since 2010. They were.
They were investing in this company since 2000. Oh, sebentar. They have invested. Oh iya, they have, Bentar. they. They were investing ya. Oh, they were. They were investing. Number 6. Number 6, in 2014, I was selling the company to an investor. 2014 I sold. Oh, Kan udah lampau nih. 2014. oh iya, I sold. Oke. Keterangannya di Selanjutnya ini awal ya. ada vocabulary. Untuk masing-masing departemen. Coba dibaca Kak Firna. Vocabulary, administration, Hmm? production, Ya, ini ada penjelasannya di bawah. Coba dibaca. administration, deal with organization and internal organization and internal and external communication. Ya, artinya apa nih kira-kira? Administrasi. Deals with Deals itu artinya apa? Berhubungan dengan ya, berhubungan dengan organisasi dan internal dan eksternal komunikasi. Ya, selanjutnya. Research and development deals with researching and developing future product for a company. Berhubungan dengan pencarian dan developing. Sebentar. Development itu kan perkembangan. Oh iya. Kalau researching itu bukan pencarian tapi riset. Oh, riset dan pengembangan produk di suatu perusahaan. Ya. Produk yang baru. Ya. Human resource HR deals with employee relation and matters such as hiring staff. Ya, artinya apa? Deals itu maksudnya berhubungan dengan gitu. Berhubungan dengan perusahaan. Employee apa? Perusahaan. Bukan, karyawan. Oh. Kalau employer baru karyawan. Oke. Berhubungan dengan karyawan. Relation apa? Hubungan. Ya, hubungan karyawan dan masalah mengenai hiring apa? Hiring tuh mengajak. Bukan. Perekrutan karyawan. Oh iya, perekrutan karyawan. Ya, selanjutnya. Account or finance deal with money matter from paying bills, projecting sales. Berhubungan dengan masalah uang dari bill sampai project. Bill itu apa? Bill tuh pembayaran. Tagihan ya. Tagihan. Dan project keuangan. Itu bukan N. Dari. Ya. Itu apa? Untuk. Sampai ya. Sampai juga bisa. Sampai projecting sales. Projecting sales. Penjualan project. Projecting apa? Project, program. Proyeksi. Proyeksi. Proyeksi sales. Proyeksi penjualan. Sampai proyeksi penjualan. Lanjutnya. Marketing deals with promoting product. Berhubungan dengan ada S-nya ya. Product. Berhubungan dengan penjualan promosi produk. Public relation, PR,
deals with maintaining a positive public image for a company. Artinya Hubungan dengan maintaining 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 apa? mempertahankan Hmm. maintaining mempertahankan berhubungan bersama Sama yang mana? berhubungan dengan Berhubungan dengan mempertahankan sebuah citra positif dari suatu perusahaan. betul. Selanjutnya. Production Hmm. ensures all manufacturing stage run smoothly. Ya, artinya apa? Ensure Ya. meyakinkan semua orang. Ada orang nggak di situ? Semua actually apa Miss? Manufacturing Ya, itu dari kata manufacture, pabrik ya. Oh, meyakinkan semua pabrik. Stages apa? Stage. Stages, tahapan ya, stage. Ya, memastikan semua tahapan proses ya. Tahapan proses itu berjalan dengan lancar, run smoothly. Berjalan dengan lancar. Persuasing, he deals with buying goods and raw materials. Berhubungan dengan membeli pembelian yang baik dan aturan. Raw itu apa? Raw material apa? Raw material aturan. Bukan. Raw kan mentah. Material kan bahan. Jadi bahan-bahan mentah. Berhubungan dengan pembelian produk. Goods itu produk, buying pembelian. Jadi berhubungan dengan pembelian produk dan bahan baku mentah. Bahan baku yang belum jadi gitu ya. Next, sales. Deal with selling a finished product to outside markets. Berhubungan dengan penjualan sebuah produk yang telah selesai dibeli. Ya, to outside market apa? Produk di luar toko. Market apa market? Pasar kan? Outside di luar. Ya, di luar pasar ya. Di luar pasar. Jadi sales itu berhubungan dengan produk di luar pasar. Produk yang sudah jadi gitu ya. Jadi kan tadinya misalnya Indomie gitu kan. Indomie kan bahan-bahan mentahnya sebelum jadi Indomie kan ada mie-nya, ada macam-macamnya, ada bahan bakunya, itu namanya bahan baku mentah. Nah, nanti kalau misalnya Indomie itu sudah jadi suatu produk, maka baru dialihkan ke bagian penjualan atau bagian sales gitu kan. Nah, artinya si salesnya itu berjualan atau berhubungan dengan penjualan untuk produk-produk yang sudah jadi. Itu tadi namanya finished product. Ya, selanjutnya, facilities. Facilities or office service ensure in smooth day-to-day running of the particular aspect of a company. Berhubungan dengan berjalannya hari ke hari dari partikel aspek suatu perusahaan. Practical itu artinya praktek
bukan partikel. Oh, praktikal, praktek dari suatu perusahaan. Ya, jadi facilities ini ya, ensures itu kan memastikan Memastikan lancarnya ya day to day aktivitas harian gitu ya, running ya untuk hal-hal dari suatu perusahaan. Ensures the smooth day to day, memastikan jalannya operasional harian ya dari aspek suatu aspek dari sebuah perusahaan. Itu yang termasuk dengan facilities atau office services. Ya, selanjutnya legal, legal. Ya, ensure ensure that all ada ensures that all contracts and company activities are legal. legal. Ya. Meyakinkan semua kontrak dan perusahaan Memastikan, ensures itu memastikan semua kontrak dan perusahaan yang beraktivitas secara legal. Ya, memastikan bahwa semua kontrak-kontrak dan aktivitas perusahaan semuanya adalah sah atau legal. Sah ya. Selanjutnya information technology or IT ensures teknologi, bukan technology. Ensures that all technological systems are working and maintained. Artinya apa? Memastikan semua sistem teknologi bekerja dengan baik, dengan lancar. Ya, memastikan bahwa semua sistem teknologi bekerja dengan baik dan memelihara jaringan seperti itu ya. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah vocabulary untuk roles, yaitu peran. Yang dimaksud dengan employer apa? Pekerja. Employee yang bekerja. Kalau employer? Perusahaan. Atau majikan. Majikan perusahaan. Kalau ini Chief Executive Officer atau CEO? Kayak pemimpinnya, Miss. Ya, kalau Chief Financial Officer atau CFO? Bagian keuangannya. Ya, yang paling tinggi di bagian keuangan ya. Ya. Kemudian ini manager dan ini ada asisten. Oke. Ya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak Kak Firna? Enough, Miss. Untuk homeworknya yang ini ya, vocabulary ini. Iya, dihafal ya, Miss. Iya, dihafal. Oke, Miss. Oke. Miss belum dapat file ini? Ya belum, nanti aku kirimin ya. Oke, Miss. Nanti ini aku juga akan kirimin ke WA ya. Oke, Miss. Oke, thank you so much, Kak Firna. Ya, thank you, Miss. Have a great day.